హలో ఫ్రెండ్స్, మనకి టీఎస్పీఎస్సీ నుంచి ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది రిగార్డింగ్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. సో నోటిఫికేషన్ డేట్ 22/2022 dated on 9/12/2022. Name of the post junior lecturers under the control of Commissioner of Intermediate Education. So the edit option ki sambandhinchina notification, friends. Candidates who have applied for the post of junior lecturers are hereby informed that edit option is given to correct their wrongly entered data in their application. In this regard, the candidates are directed to go through the following instructions carefully. So ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నప్పుడు చేసిన మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ ఆప్షన్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. And candidates are informed that this option will be considered strictly for one time only. Hence, the candidates must show utmost care while edit option, as the data will be considered up to final selection. So ఇది ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ ఆప్షన్, మళ్ళీ ఎలాంటి చేంజెస్ అంటూ చేయలేము. సో లాస్ట్ టైం కాబట్టి ఇదే ఫైనల్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో, సో ఎవరైనా ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసినా, ఏదైనా డీటెయిల్స్ తప్పుగా ఎంటర్ చేసినా బయోడేటాలో కానీ, లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్, లాంగ్వేజ్ సెలెక్షన్స్ ఇలాంటివి కనుక ఏదైనా ఉంటే మిస్టేక్స్ జాగ్రత్తగా చూసి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఒకవేళ కనుక ఏది మిస్టేక్స్ లేకపోతే వెల్ అండ్ గుడ్, ఉంటే కనుక మంచి మంచి టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. 14 to 17 అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో నేను చాలా మంది ఇట్లా కొన్ని మిస్టేక్స్ చేశారని విన్నాను. సో ఇలా ఎవరైనా మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటే అప్లై చేసుకోండి. 14 to 17 సర్వర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటాయి. సో చూసుకుంటూ హడావిడి లేకుండా మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. సో ఎడిట్ ఫెసిలిటీ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ 14/2/2023 to 17/2/2023. Candidates may download the corrected PDF for future reference. సో మనం అప్లై చేశాక ఎలాగో పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ ఒకసారి ఎడిట్ ఆప్షన్ చేశాక కూడా పీడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. నో ఫర్దర్ కరెస్పాండెన్స్ విల్ బి ఎంటర్టైన్డ్ ఇన్ ద మ్యాటర్. సో ఇది లాస్ట్ టైం కాబట్టి ఉన్న ఆప్షన్ ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక అప్డేట్ చేయడం, లేకపోతే ఏదైనా తప్పుగా ఎంటర్ చేస్తే డిలీట్ చేసి మళ్ళీ రీ ఎంటర్ చేయడం అలాంటివి చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇందులో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించి మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా తెలియచేయండి, ఎవరైనా అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే. జూనియర్ లెక్చరర్స్ కి సంబంధించిన పోస్ట్ కి సంబంధించి ఎడిట్ ఆప్షన్. సో ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ అలాంటివి కనుక వేరే ఫర్దర్ అప్డేట్స్ వచ్చినా, లేకపోతే టీఎస్పీఎస్సీ నుంచి, లేకపోతే ఇంకేదైనా అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.